Запись идет, вот этот красный экран. Запись идет, красный экран, чтобы горел постоянно, хорошо? Добрый день, мистер Уилл. Good day, Mr. Will. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за вчерашнюю великолепную презентацию. First of all, I want to thank you for yesterday's great presentation. На протяжении 4 дней я услышала очень много полезной информации о During продукте these КАНО, 4 days, I've heard a lot of great and useful information about the KANO products, которые я с удовольствием буду применять в процессе работы. and I would like to apply them in the process of my activity. Вы вчера рассказали о дизайнерах, Yesterday, you told us about designers которые создают прекрасные шедевры. which create wonderful masterpieces, Это Клаудио Франческо such Беллини as Claudio Francesco Bellini и Луис Джанг. and Louis Zhang. Я прочитала, что есть еще дизайнеры, I read that there are also another designers у которых замечательные идеи. which has a great ideas, Это Мауризио Буратто such as Maurizio Buratto и Дженуи Ли. and Shang Yuli. Yes. Можете рассказать эти дизайнеры? Можете рассказать про этих дизайнеров и из каких коллекций они создают? Could you tell us a little bit about these designers and do they create any collections for KANO products? Okay, so for Claudio Bellini, Что касательно Клаудио Беллини, he has a team, у него есть команда, especially design for которая us. непосредственно работает и создает дизайны для нас. So, firstly, they will give the collection of the designs. Сначала они предоставляют коллекции дизайна, So this is the first way. They give the collection and we select from the collection. то есть они сначала предоставляют, какие есть коллекции, и клиент может выбрать из этих коллекций. And also they will design under our requirement. И также они подбирают дизайн под наши запросы. Like this, they do like this. Вот, они For работают в colors. этом направлении. Что касательно цветов, For colors, we just cooperate with the мы сотрудничаем с designer. дизайнерами. But he not belong to us, but Он it's, не, как бы не принадлежит, не то, что он не работает с нами, да, непосредственно. belong to the supplier. Он в основном относится к продавцу. Окей. Я посмотрела из вашей представленной информации новые коллекции Hack, Rhyme, First, Fold, Simple, Mirror. I looked through the information which you have represented, such collections, new collections as a Hawk, Fist, and Simple, Murphy, those one. Fold. Fold. У меня на них нет прайсов, можете отправить. Is it possible? Could you send me the price list according to these collections, these types of collections? Если я буду их продавать, If I sell them, это будет учитываться в объем продаж по франшизе? is it included to the sales according to the franchise? Или это другой продукт, который не включен в контракт? Or is this another product which is not included in the contract? What do you mean? Because I already provide the price list of all the products. Он говорит, что уже предоставил прайс-лист на все продукты. Потому что там я не видела вот эти именно хак, в прайсе я не You know, видела. she talks about such types as Huck, Murphy, Simple. You know them? Murphy, I think it's because I think it's in the price list. Да, говорит, они включены, говорит, в прайс. Ну, в смысле, предоставлял Firstly, прайс-лист. you need to check the price list Вам carefully. нужно проверить You will внимательно find it, or прайс-лист, вы найдете там. because sometimes if you can find it, you just let me know because I think I already put the. Если вдруг все-таки вы не найдете еще раз, то дайте мне знать. Но, по-моему, я включил их. Потому Прайс-лист. что я когда посмотрела, они подразделены прайс по категориям. Там SEO, Car, Wine, аксессуары, софа, chairs, на такие подразделены коллекции. Вот эти коллекции в каком разделе So находятся? she says that there are different categories in the price list. And could you mention, please, this one, such as Huck, Murphy, and other stuff? Which of the categories do they belong to? For Murphy, this I think is belong to diamonds. Diamonds. So you need to check the collection. price list carefully. You will find it. Вам нужно еще раз внимательно говорит, посмотреть прайс-лист, вы найдете. Говорит. Потому что у меня там прайс. Он также входит по франшизе So is it also included to the franchise contract, прайсе? the price? Yes, yes. Да, входит в франшизу.
Меня интересуют модели FQG29 I'm also interested in such models as FQJ29 и FQG31. and FQJ31. Можно их изготовить одну часть как для верхней одежды и головного убора. Is it possible to produce or make them one part of them for the outerwear? I mean, like coats, jackets, you know, Потому что у нас часто спрашивают такие модели. because there is a big demand for these models in Kazakhstan. Могут они изготавливаться в стандартных цветах, как Is it possible to produce them with using the standard colors such as SF05, SF05, SF06, SF06, CY07. CY07? What kind of product? Какие продукты он спрашивает? FQG29 FQJ29 и QG. What's that? I don't know. Не знаю, говорит. FQG29 и It's FQG31. product or Это товары, продукты? Да, говорит? это which series? Какая серия? Кабинет. Серии кабинет. What? Cabinet, is there any cabinet? Cabinet. Okay. Maybe using Control F? What cabinet? FQG29 FQJ29, и FQG31. FQJ31. This one, right? Вот. Вот эта часть, And this part, вот эта часть, она должна быть как бы верхняя часть, она идет как полка для головного убора, а там еще идет для is it possible to Yeah, yeah, yeah. produce the upper part for the outerwear clothes? турникет. Турникет. Yes. Как вот в этом образец, вот шкаф стоит. Вот. She's like, Если я покажу. to use as an example, this one. Yes, is it possible to produce this type of product? It's close hanger. Yes, maybe. No problem. You can add. Да, ну, можно добавить. Customized. You just let us know the requirement and then we will. Просто необходимо при запросе уточнять какие-то определенные детали, и они будут добавлять в производстве. And for colors, И что касательно цветов, you can customize any colors that you можете like. выбрать любой цвет, который вам нужен. But Но for the melamine board, для меламиновой доски you can just customize to melamine colors. нужно будет подбирать только цвета, которые связаны с меламином. For CY07, CY02 is Вот CY02 и CY07 it's veneer. винил. So, Шпон. yeah. So it's not you cannot customize to this color. То есть ну, необходимо подбирать только определенные цвета здесь. So Указаны. just the melamine color you can То есть customize to melamine. Цвета, которые меламиновые, veneer can необходимо customize to заказывать veneer. только на меламин, а шпон для шпона. То есть там не будет разнообразия, только определенные вещи. Окей. И также FQG31, да? And FQJ31 is the same thing with FQJ31? Yeah, something. Just let us Да, know тоже the точно так же. requirement. Просто запрос, который вам необходимо, нужно будет предоставлять и знать, ну, как бы говорить о том, что вам нужно. To change the color. В том, чтобы поменять цвета, проблем особых нет. Также меня заинтересовала серия Screen. And also, I'm interested in such series as Screen. Screen. Это рабочая станция, This is a workstation которая разделяется высокими which is divided by перегородками. high floor, I've forgotten. High floor partitions.
У них верхняя, можете рассказать об этом продукте? Could you tell us about this product? У них верхняя часть органическое This no стекло. regular price. You need to let us know the tab you like Там нету какой-то определенной стоимости. Вам нужно сказать, and выбрать тип, который вам нужен, необходим, and about how many sitters, и сколько разделов будет внутри этого типа. and we will give you the price. И только потом мы вам предоставим цену. То есть Because фиксированная you какой-то стоимость. need to calculate. Да, нужно считать это все. Например, вот продукт, вы считаете, сколько там разделов разных, и будут подбирать под вас цену. определенную. Because for the screens, it has different Потому что step, там много разных этих, как сказать, different разделов. Да. style, yeah, different style. So and also if you need to add the cable, if И если там необходимо добавить кабель, we just calculate the price. мы будем as your рассчитывать цену requirement. по вашему запросу. Вот то, что я спрашивала. But this one is a little expensive. Но это чуть дороже. То есть в стоимость будет входить и люк, и розетки. So, is the loop and the cables are going to be included in the price? At your requirement, if you Зависит need от this, we will вашего calculate запроса. into the Если вам price. нужно их добавить, то мы будем включать их в стоимость. Because it has a part Потому что там есть части for the отдельные cables. для проводов. Да, я видела. Там верхняя часть это органическое стекло или акриловая смола? Could you tell me, please, the upper part, is it made from organic glass or acrylic resin? Upper parts Да, верхняя часть. for the screen. Для скрина Да, да, да. We have different kind of там design. разные виды дизайна. We have all panel design first, all panel. Ну, то есть через всю панель этот дизайн. Second, panel with fabric covered. Второй вид это, например, панель с заводским покрытием. And the third one is a panel with glass, И третий вид это панель с стеклом. tempered glass. А вот с стеклом более у нас предпочитают в Казахстане со стеклом. There is in Kazakhstan, most of all, people choose the panel with the glass. И при транспортировке это будет учитываться? And is it, according to the transportation, do you, как по-русски правильно еще раз поставить? При транспортировке оно не сломается, как это? She's talking about the problem that during Is the it broken? transportation, yes, We will have a wood frame, у нас будут деревянные or рамки, because for this kind of потому что для данного products, типа товара you can also make a wood box можно будет сделать деревянную to коробку, protect it. чтобы защитить ее от разных, переломов и так далее. Наверное, исходя из того, что это индивидуальная серия, This one is an individual series, их, наверное, на стоке нету. so it means that do they exist in the stock, such kind of series? No stock. Because this Нет, series стоки we их don't нету. keep stock. Потому что они не держат их на стоке. It's just produced by order. Это просто производительно. Окей, thank you. Серия кресел ДПА это EDP 80. According to the series of armchairs as DIPA, DEPA, EDP 60, EDP 80, ADP 60, ADP 80. или есть еще какие-либо виды? This one, or are there any additional types? No, only this. Нет, только вот эти вот виды. Они применяются только в эко-коже или есть из кожи? Are they made with the eco leather, or maybe some other types of leather? You will find all the specifications in the price list. Вы найдете when you все look it какие-то carefully. описания в прайс-листе, когда будете Like this, более you can внимательно читать. Вот, например, здесь Here for показывает, this one, здесь is ecological leather по данному виду это with, экологическая with кожа. rebound sponge. Да. And here И здесь also ecological leather. тоже So if экологическая you find кожа. the price list То есть carefully, you посмотрите- will find everything. Как посмотрите прайс-лист, там будет полностью описание всех видов и эко-кожи, и другой кожи. Также спрашивают, на подлокотниках вот, должны быть накладки. В смысле, чехол. Сейчас скажу. So the cover of the Yes. armrest, Yeah. it's PU.
PU. Yeah. Это можно сделать? She asks like, is it possible to make it, to produce it? You mean PU is a type or? So what do you mean? What do you mean? Сейчас скажу. I think not getting because She talks about the case for the armrest. case. Case. You mean not a case like it looks maybe some cover, some additional cover for the armrest. Yes, it's PU. Да. PU cover. PU cover, ну покрытие PU. Можно сделать. Так. В смысле, оно и так само по себе такое. Нет, оно идет хромированное металлическое. But here is the chromic metallica in the description. То есть подлокотник хромированно-металлический? Да, а к нему нужно сделать маленькую поправку. She tells that the armrest is made of the chronic metallica type. Is it possible to produce an additional cover? Not sure. We need to check. Надо проверить это, я не уверен. Окей. Because it's already have a. Потому что у него уже I think it's already have a. у него уже есть покрытие сверху. Let me check. Сейчас проверим. Чехол должен быть сверху. Руслан, я могу You еще see в this этом part? компьютере посмотреть еще какие-то It's файлы? already a Могу, cover Ну, on the top. Салда, смотри. Он говорит, что Already a вот cover там on уже the есть top. какое-то покрытие А, сверху. вот здесь. So you just check the pictures. You would find everything. В принципе, если посмотрите картинки, то можете Да, все но найти. мы брали кресло другой серии, там просто не было вот этого. She tells that we have already taken armchair of different series and there was no cover, so this is why she was Поэтому я asking you. спросила. No. Да, не There было. was no Да. cover. Okay, I will check. Let me Да, check. так я Maybe проверю, maybe хорошо. they changed the Мы их design. продали Может клиенту, быть, we клиенту have уже already продали. sold to the client. Он этих клиентов стоит, мы ему продали. But she said that there was no cover. Okay. К серии Ланта какие относятся кресла? Could you tell us about the armchairs which belong to the series Lanta? Lantern. Lanto. Okay. So that's why I'm talking about if you check the Поэтому price я list, you говорю, will find что every когда вы information. проверите прайс-лист, там будет вся информация. Нужно смотреть прайс-лист. So all the materials I Все sent to you, материалы, you need которые я вам to отправил, check it carefully. вам нужно внимательно пересмотреть их. So like this, То, ну, так вот. all the например, здесь specifications on it. Вся You can send специфика, all the вся specifications. специфика и описание. и- Maybe you just translate to Russian. Ага. Ну, нужно необходимо посмотреть все спецификации и описания, которые здесь в прайс-листе. For example, the 4D armrest, self-supporting chassis mechanism, three-gear locking, and the lifting head support. So you will find all the information in the press list. Вся информация в прайс-листе находится So, для подлокотника, when you want- для регулируемых кресел. и When так you далее. need any information, you check the press list first, and if you cannot find it or you have another addition questions, you just let me know. То есть перед тем, как ну, вам необходимо посмотреть прайс-лист и вся необходимая информация внутри там. А если вы что-то не найдете, то, что вас интересует, может быть, или дополнительные вопросы, вот в этом случае вы можете обратиться ко мне. Окей. Because it's impossible for us to translate to Russian because we don't know Russian. Мы не знаем русский язык. So maybe невозможно нам after перевести. we translating, maybe there are some misunderstandings. И в процессе перевода могут It's возникнуть better you недопонимания. translate by yourself. Поэтому лучше переводи самой. Окей. 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 Знаете, меня также очень интересует модель lifting table. She's also Lifting interested in the table, model of okay. lifting table. It's Меня- belong to Demons series. It's Да. belong to them. Я бы хотела его выставить в шоурум. I would like to Put one in the represent, yes, Okay. Yes. the show. Вообще, какая максимальная у них высота? Could you tell us the maximum height of this lifting table? Maximum height I think is 150. Meters? No meters. It's
millimeters. 1,5 миллиметров. Да. 150. Да. 1 и 1,5. Мгм. У них Стоп, пульт стоп. управления или ручное управление? Do they have a manual control, or maybe there is a control panel? It has control panel and У it него also есть has управление, и также есть ручное управление. both. Вы поменяете механизмы немецкие или ваши китайские? What kind of mechanisms do you use? Chinese mechanisms or German? For now Chinese, because you know Chinese has so many mechanism factories very good. So do you use Chinese? Yeah, Да, китайские они используют, it's a потому что big сейчас factory. We call очень it. большой завод китайский есть, и там используются различные китайские механизмы. А это на качество влияет? And does it make an influence to the quality? Chinese mechanism. No problem. You Нет, проблем никаких all you нет. buy is from Chinese, Часто Вы- China. все вы- ну, she means that if we use it in a frequent way, frequently, does it make an influence because it is made of Chinese mechanisms? You need to feel confidence for Chinese products. Вам нужно больше уверенности в китайских продуктах. If it has problem, we will not choose it. Если у них если у них будут проблемы, то мы не будем их выбирать. You need to know that Вам we необходимо choose знать, что мы выбираем supplier, we select a поставщика. supplier. We need to check the quality first. И перед тем, как мы выбираем его, мы If сначала the проверяем product, качество. if the product have quality problems, Если we у- will not sell to clients. Если у товара есть проблемы с качеством данного продукта, то если у поставщика, вернее, есть проблемы с качеством данного товара, то они его не будут продавать клиенту. Окей. But not for all. Sometimes, for example, Ну, конечно, бывают one исключения. in 100 products maybe have some problem, but we will solve it. No Да, problem. то есть иногда может быть такие исключения, что один или два товара, там, ну где-то брак, да, или еще что-то может быть. Но тем не менее мы будем сами решать эту проблему для вас. Yeah, for example, this table Например, is вот a этот вот regular стол. product. We cannot make sure that Это the 1,000 pieces of this table are all good. регулярный Sometimes it's такой a продукт, little регулярный товар. И мы не problem. можем быть уверены, we что will прям solve все it. да, продажи, которые мы по этому столу делаем, они будут там идеальные. Иногда могут быть какие-то маленькие там, ну, не эти нюансы, да. Не то, что нюансы, а вот типа, Don't worry, don't worry. ну не переживайте. Окей. Видите ли, эта коллекция очень востребована, и есть на него спрос. Меня часто спрашивают, You know, there is a big demand for this collection here in Kazakhstan. поэтому я и хотела, So когда this мы is why- будем большой урон, This is why I... продолжи. показать эту коллекцию So this is себя. why in the showroom I would like This to one represent this maybe collection. this one may be a little expensive, but you can see the design. Она будет It's чуть дороже. very special. Будет чуть дороже, но вы можете увидеть, что дизайн у него уникальный, особенный. So it's normally for the managers, I think, because Ну, в основном он будет the- подходящим для менеджеров. because for the projects they will not buy it for the staffs. То есть такой вид, он не используется для общего персонала, Да. в основном для менеджеров. Yeah. Для So проектного this is отдела. your sales Часто point. For the project department. Yeah, yeah. Да, У для них, они часто спрашивают ширина, чтобы им было сидеть, посидели, потом встали, потом еще встали. They have got a lot of requirements for У них such kind еще of types. наклон есть. Do they have an just- Do they have a tilt You. or yes, tilt? Let me check. I know it, but just cannot react. TILT. Yeah. No, I think it's just a flight. Скорее всего. Вверх Cannot вниз. do like this. Да, Нет. он не будет. Нет, он не будет, наоборот, No, типа no, no, наклоняться. It's very complicated. You mean it is flexible? Like this? Вверх, вниз. Yeah, this is okay. Вот. Да, вот то есть он будет как flexible, то есть Вот, да, да. регулируется только вверх-вниз, но Да. без наклона. Да.
насколько сложно изготовить все с наклона, потому что все хотят, чтобы проектного отдела, потому что сейчас очень часто вот спрашивают, и были запросы, чтобы они были с наклоном. So she asks, is it possible to produce these types with the tilt? The Tilt, you mean like this? I know. Just make the surface like this. Да, yes. And we need to check. Надо You опять just смотреть. make a list of these Вам необходимо создать такой список question небольшой and вопросов, send да? to Christy. И отправить Кристи. Okay. So we will solve it, but И мы будем just разговаривать на the эту тему. problems I need to check. Да, ну, мне нужно в The любом случае problems are проверить. already solved. You just То есть в основном все проблемы решены, то просто нужно дать знать человеку, да? Yes. Что вот есть, например, определенные запросы и определенные вопросы по каким-либо из видов, и потом отправить. Хорошо. Знаете, вот у меня сейчас очень такой вопрос, щепетильный, очень такой глобальный вопрос, можно And сказать. I have right now a very big question, global one. Это шоурум. This question is connected with the showroom. Вы были в компании V-Time. As I know, you were working in the company V-Time, У них вы видели, какой красивый офис. and you have already seen a beautiful office there. Вот я хочу, no. Нет, It's not beautiful. это он некрасивый. ну, Have you checked our design? Вы смотрели наш Even more дизайн? beautiful Вот я than У нас хочу более такой. красивее, чем у них. Вот я хочу вот такой шоурум, как у вас. She wants the same showroom as you have. Yeah, of course. Все We just считают, что V-Time красиво, я Everybody- хочу еще лучшего. Everybody thinks that V-Time is the beautiful, but she wants more beautiful than V-Time. of course you Да, just конечно, believe без us. проблем. Поверьте просто нам. You need to have more confidence with Более us. должны We have быть to. уверены в нас, в наших поставках. Окей. Для этого мне нужно подобрать this- полностью панели для стен, I want to choose wall panels, ковролан, the Как floor это coverings, освещение lightnings, и аксессуары. and accessories. Вы можете мне предложить Could все you дополнительные please- компании, которые именно напольные вазы, красивые картины? Could you чтобы please было? introduce maybe another different companies which has got a lot of floor vases or maybe some different floor coverings? И чтобы все это вместе получить с товаром. Carpets. Hmm? Carpets. Yes, carpets. Ковры? Yeah. Это ковры? Yes. We have Да-да-да. we have a supplier У нас есть поставщики, cooperated for many которые, years. с которыми мы работаем очень давно. But it's better you buy through us because they will give us special discount. Но лучше покупать через нас, потому что нам они предоставляют Yeah. определенную скидку. So if you come to them directly, Если вы they will not give you напрямую, this discount. напрямую пойдете к ним и покупать у них будете, то они вам скидку не дадут. Нет, мы не хотим через Yes, вас we want to buy получить through you. вместе Yeah. с товаром. We will select Мы выберем the best one лучшего for your Товар showroom для вашего шоурума. because Потому it's just что trust us. вам Our нужно designer больше is доверять very нам. experienced. Наши дизайнеры очень опытные. Я в этом не сомневаюсь. Мгм. There is no doubt Yes. И я очень счастлива, что I'm very happy вы приехали к нам, и that я you have visited разговариваю us с вами. and I'm talking to И you. очень счастливый вы человек, я думаю, что вот Yeah, вы and I'm переговоры proud of ведут. this. That's why I need to come here urgently because firstly Да, поэтому мне нужно было сюда срочно приехать. my visa is about to It's coming to the end. У меня виза заканчивается скоро. and then I think it's very necessary to come here Очень необходимо, да, приехать сюда, я считаю, to training about the products чтобы and переговорить the касательно 3D, продуктов. because Потому you что have many questions У вас в every любом time. случае очень много вопросов So всегда. it's better that И лучше you have the basic knowledge about the products, so лучше that, иметь какие-то основные знания, да, о so that продукте. it's easy for товарах. you to И make легче. the project. И вам легче будет создать проект. Конечно, мне очень нравится. Почему я говорю для шоурума ускорить процесс именно из того, что есть на стоке в наличии. Как еще раз вопрос? Подобрать товар для шоурума можем? Is it possible Из to наличия? choose the products for the showroom from the stock?
Stock changes every day. Каждый день сток меняется. Because, for example, you choose this one today, Например, вы сегодня выбрали and что-то. another day it will be gone because we deliver goods every day. Например, сегодня вы выбрали что-то, а завтра может этого товара уже не быть, потому что мы его каждый день продаем. For the domestic franchise, Для местной франшизы, yeah, Chinese franchise, именно китайской местной франшизы, they place the order every day. они So каждый день, all they check is stock. то есть каждый день сток обновляется. So they send stock every day. Каждый день. So for example, you select 10 chairs today, Например, вы выбрали сегодня 10 кресел, and maybe tomorrow it's gone. и завтра их уже может не быть. So maybe some of them we have stock, so you can deliver it first. Сначала, то есть вам необходимо их доставить, Yes, and I think some of the products you have in your own warehouse. ну и некоторые, наверное, товары у вас есть. So I think you can just put this product in the showroom firstly, and then we will send another to you. То есть вам необходимо, наверное, сначала поставить вот те, которые у вас уже имеются в этом вашем шоуруме, а дальше мы сами вам предоставим. Окей. Но у нас нужно будет тогда какое-то разделение сделать с той мебелью, которая у нас есть, за которой сидят наши сотрудники. Yes, it means that we need to divide for на две части, то есть Да, divide for two parts. For Чтобы- example, the furniture which Have stock. have stock, yes, you have in stock, and the furniture which Need to product. need to product. Yes. And yeah, this is what the other franchise do. They send the goods for 2 times because for twice, you know, 2 times. Because sometimes we will send the decoration materials with the product furniture together at the first time, and for some for the materials. For the decoration materials, carpets, lighting, sometimes we also don't have stock. So we will send the stock for the materials, stock for the furniture first time. То есть сначала мы отправляем сток там, да, для материалов, потом сток для самой мебели один materials раз, and the furnitures which don't have stock the second time. и второй раз мы отправляем для тех материалов, которых нет на стоке. Дважды. И сколько времени займет, чтобы нам вот, оформить офис? And how much time do we need to create an office? Creating Not create, I mean to set up a furniture in the office. You mean in the showroom? Yes, Showroom? yes, showroom. Yes. Yeah. Firstly, okay, we will Сначала. take around Примерно 1 week одной to недели, confirm everything, чтобы все confirm утвердить. Цвета. sample list Да, and правильно. the material list, То есть список по материалов, список по тому, and что необходимо. after you sign it И после того, как вы все отправите, and make the payment, мы осуществим платеж, we will produce it, мы and произведем это, and we will check the stock. For example, you want to мы проверим сток. delivery it on the day after tomorrow. So Например, we вот will если вы check хотите, the предположим, stock, доставку, да, послезавтра, and мы проверим сток. send all the stock to you firstly. И сначала, и по вашему запросу о доставке отправим сток сначала вам. So maybe it will take 2 weeks Предположительно, займет это 2 недели. For preparing the products Для подготовки with товара, have stock, which have stock которые есть уже на стоке, from the design beginning, from the beginning of the design of the showroom. от начала там, да, дизайна шоурума. But this based on very fast reaction from each other. Но это все зависит от того, насколько быстро мы с вами договоримся и When we переговорим. send you the design plan, you need to get us back very fast. То есть, если мы вам отправили, да, какой-то определенный And дизайн, when we ask you some вам questions нужно очень быстро нам in ответить. the group,
you need to reply us very soon. И So если that мы we в can, группе, да, задали какие-то вопросы, so вы должны that, нам тоже so быстро that we ответить, can go very fast. чтобы мы могли быстрее принимать решения и двигаться дальше. Because we have this kind of experience that Потому что у нас уже был опыт, the franchise, что франшиза, they cannot reaction very fast. когда реагирует очень медленно. For a simple question, they reply in 3 days, 4 days. Когда задаются вроде бы простые So this вопросы, но kind of отвечают на waste них of на time. 3-4 дня. Это вот здесь и происходит проблема по времени. Потому что ответ получаем мы не скоро. Окей, но, наверное, я из тех, кто вам часто пишет и много пишет. But I suppose that I am the most who messages and writes you a letter too many. Yeah. Because I have a lot of morning questions. when I open the Утром, когда я mailbox, открываю почту свою, all your все, что приходит, это все от вас, from Salta. yeah. Okay, no Yeah. problem. Just let you know the best way to Я хочу вам cooperate. дать знать, что лучший путь для сотрудничества. Okay. Any other questions? Есть еще какие-то вопросы? Да, просто, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть и поблагодарить за оперативную I want to работу mention- Кристи. And I want to thank Christy for the operational work. Она у вас замечательный work. сотрудник, She's the best one. замечательный сотрудник. Мы общаемся с ней, у меня 12 часов ночи, у нее 2 часа ночи. We are talking to each other. I have a 12 p.m. at night, at midnight, and she's even there is a 2 a.m. But anyway, we are talking to each other. Yeah. Очень хороший специалист. So she's a good specialist. Большое спасибо Thank you so much. за работу. for the work. Мне, она очень помогает, и вы подобрали мне в помощь очень опытного сотрудника. She helps me a lot. So thank you so much for Мне her. очень удобно с ней work. работать. Every day in the morning, Каждый день утром. she will say, Она okay, говорит, I need to make quotation to Satana. мне нужно When ответить when Салтанат. I have something to let her do, no, I need to do this first for Она, Satana. когда я ей поручаю какие-то задания, он говорит, нет, сначала, говорит, мне надо Салтанат, говорит, проработать, говорит, это все. Because yeah, she want to give you the Она хочет предоставить вам quickest очень быстрый такой ответ reaction. и показать, что на все ваши вопросы она работает очень Она быстро. очень быстрая. Я очень, Yes, she's очень very благодарна fast. ей. I'm very И thankful. большое ей спасибо за Thank это. her so much. И хочу поблагодарить, что у вас очень замечательный... It's what we ought to do. Это есть то, чем мы и занимаемся. Да. Вот и говорю, что мы будем быстро отвечать на все ваши вопросы. Что вот мы в большем случае подберем весь продукт, который у вас, что вы посоветуете, что у нас был шоурум такой же, как у вас. She also says that from other side we are going to reply you very fast, firstly, and then we want to choose the products which you will recommend us in order to make our showroom like your. Будем придерживаться идеи ваших замечательных Since дизайнеров. I already checked the wait time, and Как я уже был там в Витайме, and maybe in this Стола, да. afternoon we will go to the furniture market. мы можем после обеда I сегодня will see ходить how about the на рынок мебели. furnitures you have in the market. Я вам скажу, And какая I will- мебель у вас тут на рынке стоит And сейчас. we will give you some suggestion И about вам the могу samples, предложить о примерах. so that maybe you will be more Может быть, competitive Вы будете более конкурентоспособны in the market. на рынке. Было бы замечательно. It would be great. Когда я пришла в эту компанию работать, я когда увидела этот продукт, я When I came заметила, here in this company first, and when I have seen this product, что этого продукта нету в Казахстане. И мне очень понравился этот продукт. and I like this product, and I see that there is no products like this in Kazakhstan. Нету его аналогов, только лишь steel case. Он There is no похож. analog. It's similar in Mongolia. То же самое в Монголии. When the franchise come to us, Когда франшиза к нам, they feel very confident. So они очень уверены в нас. they last year прошлом году. at March В марте, when they come to our когда они booth пришли к нам to the fair на exhibition. нашу выставку, Firstly, they Во-первых, decided to open a showroom. они решили открыть шоурум. It's very fast, and Очень also быстро они приняли решение. and also our furniture is only
this kind of furniture in Mongolia. И So, наша мебель – это единственная мебель в Монголии. so they sells very well. И они продают ее очень успешно. Yeah, because people need fresh design, new design. Потому что людям в основном всегда нужен новый дизайн, какие-то новизна. А шоурум подбирали в Монголии вы? And do you choose a showroom in Mongolia? Or maybe there was another person? It's Whether it was you or no? no, it's a local. А, там местные люди были. Ваши дизайнеры не подбирали? Not your designers. No. No. You mean select the samples in the showroom? Yes. Yeah, it's select. Firstly, you can just select, Mhm. and we will also give some suggestion Mhm. because usually the one who select the samples is the franchise, Mhm. and then we will give some suggestions about you can change this to this and. Ну, то есть перед тем, like как this. выбирать какую-либо... Because you need to fix some series. Which kind of series you want to Okay. series? No, I understand. Yeah, Because yeah. just a little big sentence, this is why it's hard to translate. То есть он говорит о том, что изначально, да, перед тем, как выбирать какую-нибудь серию, да, или какой-нибудь пример, вы его выбираете, а потом мы уже вам подсказываем, делаем какие-то подсказки, там, может быть, предложения дополнительные по той или иной серии или по дизайну. Но касательно дизайна, это были, ну, то есть наши люди, которые подбирали дизайн. Замечательно. Great. Так, теперь у нас все вопросы мне понятны, все я решила. Вот то, что вы мне принесли, информацию, это очень замечательная информация, здесь полная информация. Спасибо The вам. information that you have provided, Yeah. it's a huge information, Я so ее it is изучила, great. посмотрела. Because many of the franchise want us to send to them Да. Очень by много людей email, хотят, by WeTransfer. чтобы мы отправили там, да, франшизу But the имейлом, Yeah, или, может быть, еще but the какой-нибудь доставкой. file are too big, so Fair, you mean the fair? file Ну файл просто очень too большой. big. So we decided to buy this one. И поэтому мы решили купить вот эту вот штуку. To put all the Чтобы materials inside Все внутри and включить туда. take to you or send to you, so that И отправить вам. and also you can put your own materials inside. Также вы this. можете внутрь включить свой собственный материал. Да. So it's kind of a gift and. Это что-то вроде небольшого подарка. Yes, thank you. Thank you. Это очень большой подарок для нас. Дорогой подарок. For me, it's very expensive and a big gift. No problem. It's just we buy a lot, so to give every franchise. Да, мы, ну, чтобы предоставить каждую франшизу, мы в любом случае таких покупаем очень много. Все вопросы как бы у меня все. Теперь, если мы перейдем к вопросам по проекту «Базилик». So right now, like you gave me all the answers for my question, and now I'm interested in the project which is connected with the basilic. Вы были в прошлый раз у них? Были. Last time you were there, you have been there. Вот, спасибо Крисе, она мне отправила Thanks a lot to информацию, Chrissy. She has sent me an information. но у меня есть некоторые вопросы, But- и я бы хотела решить это с вами. I have got some questions, and I would like to solve these questions with you. Спасибо. Вам сегодня перевод как? What about the translation? Is it good for you today? No, good. Better than last day. Лучше, Better лучше, than чем yesterday. вчера. Вот модель FQ. On the drawings. No. Сейчас, подождите. So, have you already told Christine all the modifications of the products? Вы говорили уже, Кристи, о некоторых деталях продуктов товара? Да, я Yes. написала, но она уже сделала. I have written her. She has already made everything. Okay, so just she will make all the. We will arrange the technical to make all the draw
the drawing like this. Ага. I think this is already the after modification. Это уже было после каких-то определенных этих, Да. как сказать, технических дополнений, да? Да, 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 Yes. да. Вот, после того, как мы с вами поговорили, It is made after the conversation with you. вот теперь здесь Grey White, это вот это SF15, этот цвет, потому что там вот в этих цветах не были указаны. Вот здесь вот не было цвета, это SF15 цвет. This kind of color, is it SF15? Because it wasn't mentioned last time. Цвет. CF. CF15? Green. Yeah. Yes, да. Because you see here you just mentioned here and you just check the yeah it's CF. Да, это CF15. Таких, как мне нужно указать Кристи это в этом в инвойсе, что мне нужно их 2 штуки. How can I mention to how can I provide information to Kristen in invoice that I need two samples? Samples, Not samples, two 2 pieces. pieces, yes. It's already fixed, right? Здесь написано же. Да, This- это нет, this- это я писала. No, she says that it was done by myself. Yeah, it's just we will send you a PI, Мы вам proof of отправим, invoice, мы вам отправим запрос with Счет, то есть. quantity, с количеством. and you check, Вы and проверите you do количество, the modification, сделайте какие-нибудь and then собственные send back эти, to Christine. собственные какие-нибудь дополнения, ну, внутри там, и отправите обратно Кристи. Вот здесь вот размер, это отлично, все нападает. The size is good. Good. Вот здесь теперь, видите, на картинке есть какая-то вот вставка. And here is on the picture there is maybe an additional stuff thing. You need to buy it additional. Additional, Because, то, что дополнительно вам нужно because this дополнительно picture покупать. is only affection picture. Это картина, она как бы... As I training yesterday, this one is an additional one. So, Вы можете вот мне сейчас дополнительно. показать? Could you да? show me this on the picture? Y, модель Y080. The model Y080. 080. 080. Y080. Y080. You have all the pictures in this. У вас все картинки есть? Да, они есть в моих файлах, просто сейчас файл искать. Я хотела сразу же симметричных моделей. Есть? No. I haven't got it in my computer У меня в моем компьютере сейчас ее нету. because Just a moment. I also have the disk, but it's broken, so I sent it back to the factory. У меня тоже есть диск, но он сломался, поэтому я его обратно отправил на Здесь завод. есть? Not same one. Mine is much Yeah, more no. big. She asks like, is this type included here? Yeah. Да, Здесь есть, да? да, здесь есть. Может, быстрее здесь найдем? Maybe is it possible to find here? Да? So you need to check it carefully. Вам нужно еще раз внимательно просмотреть. So you will find everything. Вы найдете все Да, у абсолютно. меня есть они, я их No, I have нашла. it. Я их нашла. Я их have выбрала found для it. клиента. And I have already Я chosen it ему for the показала, client. и ему понравилась эта And модель. the client liked this model. Okay. Pictures. Pictures. Yes. This one is an additional one. Это It's not дополнительное. included in the Она не price. включена в стоимость. If clients would like this one, Если клиенту она понравится, you can buy additionally. вы можете купить ее дополнительно. А сколько она стоит? How much does it cost? Let me check. Function. So you will find everything in this one. Не думаю. А, вот это? Yes, this leather tablet. Yeah, Что там? G, Zero. Zero. iPhone.
but it's not like this. It's not like here. Но это не как здесь. It's only Там всего лишь часть какая-то, видимо. Да, хочешь сказать. квадратная вставочка, типа вот такого Yes, формата. there is a additional square piece. okay. Для того, чтобы удобно было писать. And it has two colors, one black Есть два цвета, один черный and blue. и голубой. А здесь есть modesty panel? Does this Panel. type have a modesty panel? Yeah. Да? This one. You check here. Проверьте. А, вот. вот Вот он. оно. А, вот. Есть. Okay. Yes. Это правильно. Теперь... Вот здесь это будет хромированный. Is it made from chrome? H080. H080. Да, я знаю. No, all the Я знаю все модели. just need to check this. Stainless steel. Металл. Окей, alright. Почему я это еще раз уточняю? Ну, То есть нержавеющая сталь. Да. Почему я это все уточняю? Потому что я завтра должна все чертежи эти You know, tomorrow I need подписать. to sign all these pictures. So this is why I'm trying to ask more questions today. И в понедельник я по нему And буду at оплачивать Monday, вам. I'm going to pay according to the pictures to you, По этому заказу, по проекту, который. according to this requirement. Так, теперь верхний 20-й. Вот здесь, сейчас в другом. Вот в этой серии мне нужно размер здесь, чтобы был 1400. Здесь. In this type of series, I need the size to be 1400. Then you need to talk to Christy. Вам нужно разговаривать с Кристи. I cannot solve this problem. Я You не need to смогу сейчас talk решить to эту проблему. Christy to solve this kind of. Чтобы решить эту проблему, Because I don't- вам нужно переговорить с I Кристи. don't take care of the others. Потому что это не входит в мои обязанности. То есть всю детальную вот эту часть нужно написать. So all the все. details I need to write to Christy, am I right? Yeah, she will arrange because I think this is regarding your order. So if you need to change, we need to recalculate the price and То есть он говорит о том, что это все зависит от вашего заказа. Если вам нужно что-то поменять, то они будут пересчитывать стоимость. Нет, там и был еще, знаете, вот я хотела сказать, помните, мы когда были на Do you встрече, remember that when we were meeting, we had a наш meeting? клиент Our client просил, чтобы у него был люк asks for the look и вот эта деталь. and such kind of a detail. Such kind of detail, the client wanted such kind of detail to be included in the price. so you need to tell Christy Вам нужно об этом сказать Кристи. because I don't take care of the others. Потому что насчет you need to- заказов я не занимаюсь заказами. That's why I Поэтому- told you the day before yesterday. I Позавчера told you to я вам tell говорил every detail to Christy. поговорить с Кристи и разговаривать, писать Because ей. if you tell me, Потому что если вы мне скажете, I tell Christy, я скажу Кристи, it's a waste of time. это просто всего лишь израсходует время. Напрямую просто пишите Кристи. Так, теперь вот этот конференц-стол, And according to the conference table, just a moment. Просто...
Можно его изготовить, чтобы вот это было как вот это целое? Is it possible to make them not divided, but as one? Вот этот Цельно. стол H050, вот он. H050. Только здесь It's this размер, one. вот он. But you see, the size is Он должен быть не the 2,70, size а must be 2,80. the size must be 2.80. Then you need to check with Christine. Это опять же с You Кристиной check надо with переговорить. Christine Просто because вы you технические tell me части I cannot спрашиваете. solve this. Christine will But she asked for- communicate with the technical. Да, вот он и говорит, что с Кристиной нужно переговорить все технические вопросы, обсудить с ней. Ведь мне думала, сейчас вы здесь и решите сразу же No, вопросы с but I вами. thought, if Это you are возможно here ли right now, сделать? is it possible to solve all this problem with you? If you told me, I also told Christine. Ну, видишь, он говорит, типа, то, что вот вы мне сказали сейчас, я скажу, вот это все сделать надо Кристин. Поэтому он говорит, я хочу, чтобы вы не мне говорили, а просто напрямую с So Кристин. it's Это better лучше you будет, да, communicate with Christine. чтобы вы общались с Кристин по этим вопросам. Хорошо. Всё, тогда просто у меня были по вот этим вопросам. И So if you need this 2.8 meters, the whole part, Если вам you нужен need to стол, tell Christine in чтобы the он был beginning размером 2,80, because вам нужно сказать в самом начале это Кристин. because you cannot do like this. We send you all the data, confirm with you, and you change it again and again. Вы видите, просто так, ну, в смысле, не должно быть. Вы всю информацию мы вам отправляем, вы ее снова и снова изменяете. Нет, я ей говорила, я ей писала, что 2,800. Но No, здесь I have already told Christine that it must be 280. Okay. Нет, я могу ей написать. So я you сегодня- highlight this information. Вы уже подчеркнули эту информацию? Нет, я сейчас хотела, я сегодня отправлю. No, тогда I will еще send- раз. I will Просто send я думала, Christine у вас today. напишу. Я сегодня все это You need напишу. to highlight all the informations you changed, Всю информацию, которую вы поменяли, вам тебе нужно вот so подчеркнуть. that so Да, that выделить. we can notice. For example, if you change this to 1.8, Например, если вот вы you need поменяли to вот make это вот like на this. 2,80, то So надо вам that сделать вот так Christine will вот, notice it. чтобы Кристин заметила это все. Да, я всегда Увидела. выделяю желтым I цветом. always или- highlight with the yellow color Я выделяю всегда цветом и all пишу the в changes. письме, что And I изменилось write вот in это. the letters that I have done a lot of changes here. Вчера то, что вы помните, Yesterday, you подтвердили remember, you confirmed насчет стульчика According to the- EP01S, armchair EP 01 no 51 S, So Yes. so what да, what problem? высоту Height. 750. height 750. So what problem? И какая, в чем вопрос? Нет, просто если я Кристине напишу, она же тоже сделает фотографии, схемы, да? If I write to Kristen according to these changes, will she make a photos and pictures of this? You just require her to do this. Вам нужно просто попросить ее это сделать. You just give this requirement to her. То есть вы Because запрашиваете у she нее. is the one who follow up your orders, Она будет not заниматься me. вашим заказом, не я. not me. If you tell me this requirement, I will also tell It's to a waste of time. Christine. Yeah, it's waste of time. Да, то есть это, видите, он говорит, типа, просто так вот мы If you будем have терять время. if you have time here to confirm with me, you better you send to Да, Christine все, directly. что нужно, Here, изменения. this is a regular one, so Это регулярная. we can take picture. Мы- So you just tell her to take the picture to Да, you, то есть это просто все делается. Просто попросите Кристин сделать пару фоток, говорит, и она вам and then you сделает. confirm the color of the seat. И утвердите этот of the seat, The seat. цвет этого Because сиденья. on the Белов там picture, полностью желтый. on the Желтый, picture, yellow one. yellow one. Okay. Белов полностью желтый. Они выбрали. Yellow. So you Нормально let, это so цвет? you let Да, her они сами to выбрали. Yellow is good. so you let her to take pictures of yellow ones. То есть просто попросите ее сделать фотографии вот этого вот желтого сиденья. И все. Because you need to confirm all the details with her. Все детали нужно будет утверждать с Кристин. Окей. В прошлый раз, когда были на встрече, вы сказали, что The вы last time поможете when we had a meeting, you told us that you will help with I по can срокам help, but изготовления. по we will срокам help изготов- with the timing of produce, with the term of produce, with the period of produce. yeah, that's why I'm pushing you to Сейчас make я all the Поэтому, говорит, я details хочу, чтобы вы Да. fastly. Я чтобы вы сегодня все детали вскоре утверждали детали быстрее. отправлю Кристи. Она мне отправит Today I will sell all the detail Я to в Christy. понедельник At Monday сделаю предоплату she will send me invoice. по этому проекту. Since she is on the fair, so at the Так как она на выставке, at the daytime she cannot reply you, but
in the evening she will. Она, скорее reply you. всего, ответит вам не днем, а вечером. Да, я знаю, мы с Okay, ней yes, I очень know. общаемся уже. We had a conversation with her. Yeah, okay, no problem. Ой. So all the if you already checked the Если вы уже drawing, просмотрели все вот эти вот рисунки, you just highlight this Вам нужно and будет просто make это- the requirement and просто- highlight this, make the если, requirement. в общем, есть какие-то изменения, да, по этому запросу, то нужно будет выделить их и здесь написать, то вот я хочу Комментарий. так-то, так-то, да, комментарий. Окей, alright. Thank you so much. So but for this part, I think Ну вот для этой части, because our panel is так как наша панель, the longest panel is 2.4. самая высокая панель, длинная панель у нас 2,4. So we will check. Мы посмотрим, ну проверим это все. Because this is Насколько я знаю, 2.4. Вот такая вот We can 2,4. make it Да, вот наша 4. make it the whole panel, but 2.8 Но 2,8 we don't have У нас нет this such kind of такого, length of такой 2.8. длины. So 2,8 that's у нас why нет, к we cut сожалению. it. Поэтому мы его, да, мы режем, говорит, обрезаем ее. Да. Для этого, чтобы вот это без... если можно сделать, чтобы это не было не видно, чтобы снизу, если из составных частей, чтобы это сделать как вот эту часть, вот так вот, Is it possible to make it like this one, which she has shown you right now? чтобы вот этого не было видно. Like to make it invisible, to make this one invisible. You don't like this one. Вам это не нравится? Не, мне вот это вот не нравится, потому что клиент не хочет вот эту вот The середину. client doesn't want to. Вот это для чего вообще? Could you tell me what is this for? For what is it made? So you didn't get me the training yesterday, because yesterday I told you for this kind of table we need to have a support under the desk to make it stable. Чтобы для она устойчивая прочности, была, да, устойчивости прочность. была. And also it's for where to for the cable to. И для провода это тоже сделано. Вот он. Yeah. Хорошо, я еще раз тогда переговорю со So you своим... just explain Вам нужно this объяснить. to clients. Объяснить Then клиенту. They will accept. Мне кажется, они примут это все. То есть объяснить, что вот эта вот вещь, она сделана для устойчивости стола и для этот wire, для кабеля, да. Хорошо, я уточню этот вопрос. Because it's too long. So Потому что она очень длинная. if we don't put this, someone just Если мы- sit on the. Да, если мы как бы не будем вот эту вот устойчивость Table. прилагать, то Easy какая-то go. часть просто упадет и легко сломается. Окей? Вот. Всё. А теперь самый такой момент – это 3D-визуализация, как его… And according to the visualization 3D, насколько это тяжело в программе? could you tell me please about, is it a hard one in the program? Могут ли мои дизайнеры его с легкостью изготовить? Is it an easy question for our designers to produce it? It's very easy. Очень простой, говорит. Очень Let простой. me show you. Сейчас я покажу. Firstly, you need to Сначала tap. Can you make a note? можешь записать, он просто записать сам. Сейчас как Без- записать? Может быть, Нет, в записывать? смысле записать ручкой. Запись. Сделать ручкой, может быть. Yeah. Еще здесь же записывать, да, Без еще подзад. дополнительно? А вообще то, что мы говорим, то, что мы говорим, видео. да. Желательно, если в программе будете показывать на этом, чтобы еще и 10 программ записать. Руслан, переведите. Руслан, можно вас В смысле, действия еще раз какие? скажите? Чтобы компьютер пока... В программе 3D-моделирования сейчас будете делать, Ага. желательно на этом компьютере, чтобы с экрана запись шла здесь. They want you to make 3D type here in this computer because it's recording right now. No. Is it possible? Is it okay for you? No problem. Да, без проблем. You're very clever team. Вы очень умная команда. So Thank you. have so many methods to record. Очень много надо записывать. Для начала Need to. надо вбить вот следующий сайт. Вот этот сайт вбиваете. Это все записывается же, да? Заходите по ссылке.
А есть английская версия? Is there English version? Let me check. Сейчас посмотрим. Что-нибудь вам попить? Do you want something drink? Tea? Чай? Black tea? Okay. Что-нибудь? Sugar no? I think that is English version, but don't know where to find it. Английская, скорее всего, есть, говорит. Но что-то найти не может. I ask it for the service. No, you cannot tap Chinese, right? Maybe shall we download Chinese language in that laptop? Yeah? Is it okay? Ну, там на китайском, видишь, не печатается у тебя же на компьютере.
Поэтому он сначала здесь смотрит, а потом там. Через пенин может. Так же, как очень. Okay, so firstly, I need to log in. Сначала, зарегистрироваться необходимо. I log in my account. So Логин моего аккаунта. Нет. No. This one is. It means that you didn't save it. То есть в этой программе уже сидит вся коллекция Кано? So is this program includes the Kano collection? yeah. Да. Я вижу, помимо этого еще и есть I see домашние, да? that there are different some home furnitures also. Okay. Now it's English version, Вот английская версия. but the series you can see it's English and Chinese. Ну вот серии, как вы видите, на китайском и на английском. So you can find here. Поэтому здесь можете найти so- серии, необходимые для вас. Okay, now I will teach you how to use this. Сейчас я покажу, как обучу, как использовать данные 3D Okay, моделирования. firstly, Для начала oh no, it's yeah. When you use this, here you have Chinese and English. ну, здесь два So языка, you just английский и click китайский. the English Нажимаете version. английскую версию. Okay, and here you just new plan, И создаете новый этот план. and here you just if you have the CAD drawing, you just import the CAD drawing. If you have only the copy, the picture, you just import the copy. В общем, если у вас есть копия картинки, то можно просто ее импорт сделать. Ну, то есть из компьютера в эту программу импортировать. Okay, so we find Это one. автокадовскую эту импортировать? Можно автокадовскую, можно копию картинки внести. Can you make a note? Можете записывать. Which? Okay. Firstly, you need to import the CAD drawing. Есть какая-нибудь, ну, например, если у вас есть снимок кадра, After logging, you click после new того, plan. как вы зарегистрируетесь and и нажмете import. новый план, вам необходимо импортировать в эту программу Import CD or the copy. CAD или копию. For example, do you have a CAD drawing here in the? У вас есть ну, CAD, рисунок кадовский есть на компьютере? Конечно. This one is also okay. Да, вот такой тоже. So this is meter, right? Это метр, в метрах? Да, да. Okay. So okay. Firstly, Во-первых, no PDF. нет, не PDF-овский формат. Do you have scan? So I can Да. Нет, не PDF. А, Какой-нибудь другой формат есть? I can scan it. And You mean print screen? only Image? JPG. JPEG. JPEG. Just a moment. So it cannot upload PDF. Он не загружает PDF формат. JPEG. No, давай, I can help, I can solve this problem.
Is it okay? You need only this image It's okay. or whole one? Only from. Okay. Okay. Where's PowerPoint? PowerPoint demiş mi? Есть. Bir de. Открыть А помощь. вот он. Yes. Is it okay? Maybe you can copy it to the desktop. Here's Gpad. Desktop. Okay. And you can name it. Okay. Close it. Yes. This one. This one. Okay. So here Yeah. you can name it as your Переименуйте так, project как name. ваш For проект example, называется. 1, 2, 3. Например, там 1, 2, 3. It's very easy. Самый простой вариант. Here you just import copy. Вы вот импортируете копию. What's wrong? Okay. You just close flag. Yeah. Okay. So here you can, because it's Chinese, you just click it. Как на китайском, вы просто не разбираетесь, нажимаете то, что написано. And here you can find 1, 2, 3. Here? No, Yes, yes. upper. This one? This one. 1, 2, 3 is upside. The first one. Yeah, okay, so here and Yes. okay. Here, here it required you to upload again. Здесь просят вас загрузить. Why is Chinese? Ah. Here, import blueprint. Okay, here we can select auto, Нажимаем автоматический выбор. and here you will find a measurement here. So just make it Здесь измеритель это. like very easy. So 4.4 is 4. for То есть 400 миллиметров. Это 4,40 метров. and confirm. И So подтверждается. this will be the real size of the. Это будет настоящий реальный размер. Okay, and here it has some wall. You can see it has already Здесь видите стены. wall. Okay, you can use this, or you can just delete it Вы можете использовать его или удалить. and make a new wall. И новую стену поставить. But it's already here, so you no change. То есть, здесь нет необходимости что-то менять, потому что здесь уже есть. Okay, so here it's a window, Здесь окно. so you can replace Можете it. поменять местами. No. You can replace it, but there are no others. Можете поменять местами, но там других нету вариантов. The doors you can Можете replace. двери поменять. So it has many Здесь, как видите, очень много разных разновидностей. doors here. So Дверей. also we will have this in our own brand here.
all packages. This is from belong to Kano. Вот где он нажал же All Packages, Да. это And все, что here как бы от Кано, Коллекция от Кано. коллекции Кано. You have doors. Вот двери. Двери. So here have many doors. So for example, you would like Например, вот вы- you would like the glass door. You just delay this. Стеклянную дверь, предположим, захотели, поставили ее сюда. Put it, Поставили сюда и прокрутили. Да. This is- удалили, например, старую дверь. and you can say I delay the wall. Можете So нажать here там удаление вообще You can стены draw целой. walls Здесь можете рисовать свои just стены. like this, Нажимаете вот and сюда, click. нажимаете, щелкните по мышке, Then there's и wall. вот стена. Okay, so now you can have the doors. Теперь выбираете двери. Вот в формате 3D. No. So this plan and the 3D, you can check if the wall is good. То есть, ну, есть 3D формат, есть формат вот в таком Да, расположении. да, Да. обычно. So here we just put a door. Здесь мы ставим еще одну дверь, меняем ее. And just you can. Вот когда он нажимаешь replace, replace это поменять. Поменять. Да. Just for example, here are some windows. Вот, например, окна. So you can change it or not. Можете поменять ее. And the doors. Okay, so now here I think it's like this. Ну, например, When you здесь стоит. click it, the Ага, и когда он нажимаешь на какую-то, здесь выходит описание. yeah, Сразу. this is the Description. real. Менять можно Like this. размеры, So, высоту, ширину, да? It means that we can change the size, height, or wideness. Yes. For example, Например. the head maybe Высота usually the может- head is 2.8 meters. 2,8 метров. So you can make it. Можете. Firstly, off floor you need to make it 0. If you want to make it all full head, В смысле, когда выше можете and поставить. here you can make it 2. Okay, so now it's full head. So you can check the 3D. То есть, когда This размер is- потолка ставишь, This is already. пола должен быть 0. То есть, ты вот слово off floor снижаешь до нуля. You see, here is no change, Здесь никаких and here we already change it to full head. Посмотри в полный рост до потолка. Мы здесь поменяли от пола до потолка. Yes, from floor to the. Yes. So usually the head is 2.8 meter. Здесь 2,8. So you just make it like the head. So I like to change, but it's very easy. Just put everything on the door, on the wall. Двери, стены, ну то есть все легко здесь. I don't know why it's. Actually, we can move this to. Actually, we can move this to the. В принципе, мы можем. But I don't know why. Can I do this on this wall? Понял? I don't know why. This is copy. Ага, это копирование. So, for example, this is too Это wide. скопировано. Да. This is too wide. Она so слишком широкая. we can make it Менее like, широкий? Да. so like this, Поменьше можем and copy it скопировать ее here. и вставить сюда. So it's very simple. And here is a sliding
different. Разные, разного размера. So we can delay it Можем удалить. and Копировать. Ну, то есть один скопировать и в две вставить. Вот. just adjust the length. I think it's 4. Okay, and here I think it's a door. Здесь дверь. So window, door. Наверное, будет как бы более уместно 3 окна поставить, и здесь дверь. And here I think already changed. Здесь уже изменения есть. Okay. For example, Например, if you just don't want this, you just undo it. как в Word, например, работа же есть, если хочешь исправить ошибку, нажимаешь на X, нажимаешь на эту And и нажимаешь. it become this. И обратно он возвращается So к прежнему размеру, который уже был. Make Ну, it то есть big. просто механическая работа. It's very easy, right? Okay. Очень легкая. And now you can, if after you draw all the walls, Когда вы нарисуете все стены, ну, схематично имеется в виду, изобразите их. В общем, нажав на любую, можешь изменить и размер, и длину, и высоту. yeah, it's- На вот эту стрелку Sorry. or you, or Just I want to translate for you. Например, вот слово видишь, off ground, когда ты ее снижаешь до нуля, это значит, ты хочешь, чтобы твоя дверь или окно начался, например, не как здесь, а вот от потолка, от этого, от пола. От пола. Чтобы ее сделать, например, в полный рост, да, от пола до потолка, то нужно off ground снизить до нуля. То есть off ground это тот размер, вот этот, который находится, например, вон там вот. if we don't want it, just delay it. It's very easy. Что нам не нужно, просто удаляем. Просто вот нажимаем Delay. кнопку удалить и удалить. Delay, and we can use all these kind of windows here. Все вот эти вот окна See, данного it's типа very easy. можем использовать. Вот просто взять, вставить сюда And you can Копировать. make one here, и туда вставить. also make one here. И сюда. Хотя если здесь нету даже And по still- проекту окна, But it means that we can change it even if there are no windows in the project. Yes, you can just make one. Да, ну да, можете добавить просто. And when you click like this, you can move it. Вот так вот, ну, двигайте, можете окно, то есть расположение окна And, можете двигать. copy, it's very Копировать. easy. И сюда вставить. Like this. And then you need to put furniture. Здесь необходимо вам распределить мебель, установить. For example, you already make decision about what kind of furniture. So, for example, I make cooling. Here you can find all the Furniture. furnitures here. For example, we just Здесь можете всю мебель. or посмотреть, you которая click есть. here all packages and Нажимаете you это, just the и вписываете модель. for example, and it will be here. Но перед тем, как вписать модель, нужно назвать all packages. All packages это типа все виды. То есть не просто, да, конкретный там стул, а вот And here, you just do like this. You will find the size here, dimensions here. здесь также описание, размер. So, for example, you can make 1.4 meters, for example, or because it's just I see, it's actually easy. it's very easy. I mean, just like, draw some walls to the there is furniture. actually no need to be a designer. I mean like in mechanical. Yeah, because you just need to know how to match everything together. Yeah. It's more beautiful. Okay. I think it's 1.6. Thinking like a designer, you need, but So you can see, actually, if you have the CAD drawing, you can measurement если есть схематический рисунок, measurement the products in advance, so that you
have an idea about which sides you need to Если match. схематический рисунок, то у вас уже будет в принципе, да, как бы для себя будет вид, какой размер вам необходимо поставить на необходимую зону. For this one, maybe we use 1.6 meters. Например, здесь мы используем там, да, 1,6 And you метров. can just make like this Ну, можете крутить как хотите to make it the right direction. и использовать его в нужном направлении. For example, this is not long enough, Например, она там, ну, недостаточно длинная, да? so we can make it, for example, 1.8 Вот мы meters, вписываем сюда 1,8 метров, и она and the подходит length по we длине. make it 1.6 meters. А ширину сделаем 1,6 метров. So this is what the furniture will look like. So you just, for example, after you change this, you just tell Christine that I changed like this. Когда ты вписала, например, изменения сюда, то просто потом сообщаешь Кристине о том, что вот я внесла какие-то определенные пометки, исправления и изменения. But height no change. Но высота не будет стандартная. Okay. And we can get into the 3D И to нажимаем в 3D формате, как это будет выглядеть, have a look. чтобы посмотреть. Okay. And then get back. И обратно возвращаемся на For example, we can have chairs for the также easy кресло по следующей модели. And you will find the chair. Ну, и видите кресло. And you just put the chair here. Просто ставите кресло вот сюда, And крутите adjust в том the направлении, direction. которое вам нужно. You need to pay attention to the off ground. Необходимо обратить Maybe внимание sometimes вот it's это вот here. расстояние от пола. Sometimes here, you see if it's here, the chair is like this. Потому что So- если его устанавливать, поэтому до нуля. So you need to pay attention to this to Yes. make it. Обратить внимание надо, вот And на каком copy размере it. стоит off-ground. You copy it. Нажимаешь копию, опять же Like, крутите в нужном направлении. This. Okay. And now we have this group, and you click Control, Нажимаешь Ctrl. click this, and group. Click Жгут group. берешь, It will be a group. And чтобы you, картинка yeah, and you Да. copy it копируешь. and put it here. То есть, если, ну, чтобы не по отдельно, не каждую часть выделять, а чтобы просто, например, вот эту вот часть взять, ее нужно нажать на Ctrl, нажать на необходимые детали, то есть это два кресла, да, стул, она полностью вся копируется и передвигается сюда. То есть, And here we get some. здесь также можно пару Just, этих окон, нет, окон, just to make установить, it more brighter. чтобы выглядеть, ну, более. Okay. Then the main desk. И, ну, такая главная Here доска. we can use Y080. Можно использовать следующую модель. It's 1.8. Наша знаменитая модель. It's the famous model. Yes. Okay. You can make it beside wall, or you can just leave some. Можете рядом со стенкой поставить или в упор, или можете какое-то пространство оставить. And here you just make a cabinet. А если мы сюда подберем модель Y92, Сюда это куда? ну, вместо вот этой картинки там можно? Is it possible to choose the model Y92, not this one? Потому что вот здесь, видите, Place если я it. поставлю no это problem. видео, вот здесь Да, да, это не пространство проблема, это останется. он говорит просто это как в виде примера я показываю. Давайте сюда 92-ю модель поставим. Put it Ой. this Y92. It looks more Better. better. Yes. В левой части. From да? the left side. Well, with the left side. Okay. I will show you that. For example, when we choose something like right side, Если, например, мы выбираем с правой частью, just like this.
You just here is flip it. Отражение нажимаешь. То есть он вот с правой части вышел, например, flip it. нажимаешь flip, он отражает ее на правую часть. But here we have the left one. Но So здесь у нас есть уже левая часть, поэтому не обязательно этот flip it's just нажимать. in case of that you don't have. Это в том случае, если у тебя нету определенной, да, какой-то вот, например, правой части. Ты And, выбираешь с левой, который нажимаешь flip, он направо переставляется. Okay, and we put the and we put the blue one. Sorry. Whoops. Let's put the blue one here, and you can see Background. just make it 0, and here is okay. Is this And we just put some cabinets, so you can. 0, 0, 1. Here, so you can put here. Шкаф, да, устанавливать? But it's too narrow, so we use another one. Она маленькая, только. Маленькая, поэтому. So it's 1.6 meter. It's better. Put it here and just copy it. Как уровень его сюда. No. Use another one. Здесь используем другую. So you need to just adjust it by yourself. Выбор как Две, бы, да, копировать. да. You can make it like here, Здесь so можете that приближать. so that you can make adjustment. Or you just click it, Или and you нажимаете can клик. when И it's без too, мышки я просто вот так вот сверху двигаю. adjust it. Да. To make it, you can see here, 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 here. This is a little back, so you can just make it like Ну, this. подвинуть можно ее вперед чуть-чуть, Now it's on the same line. чтобы они были на одном уровне. Okay. Now I put some chairs here. Здесь я также поставлю пару Maybe кресел. a sofa. Может быть диван. Sofa you can just Диван. Диван, вот он, по проекту. Sofa. According to the project, sofa is there. А, и сюда можно вместо этих here we штучек. can also make Здесь, да, там мы тоже вот, мы можем диван на Sofa. стульчиках поставить. sofa. You can see all the sofas here. Вот, диваны все. Вот там. Okay. Just put a fabric one. Заводской хочет поставить. You just turn it. It's very interesting. Okay. Now I just make some adjustment here like this. Yeah. Okay. And the meeting. We can put we can put like this. So it's like. This one is a meeting room. Yeah, meeting 2.8 too small. And you can make it as your leg. For example, you want to make it 3.2, Длину можете подбирать сами. and the width you want to make it Ширину 1.6. можете оставить, ну, вот, сами опять же. So you just make it like this. And put some chairs. For these chairs, maybe you can choose same series. В принципе, If the client would like the chairs with wheels, you can use E, Z. в принципе, для Здесь. этой комнаты можете кресла оставить такие же. Но если клиенту вдруг необходимо будет кресло там формата, да, If the clients don't like the wheels, На полозьях. so we put this like this, Нет. but too narrow. So we change the. чтобы
Пространство не было слишком узким. Вот сейчас меняет. Между столом и креслом. Like this. You just adjust it. And here we put same one. Just make it on one line. Ну и чтобы на одной линии все поставить, просто We can copy paste. we can put four, Можем 4 стула поставить. Если three I think is okay. ну, хотя 3 в принципе нормально. Three is okay. Just need to adjust it. Okay. And the same ways. Control. Опять, тут также точно нажимаешь Ctrl, выделяешь все необходимые And copy it here and just like this. It's very easy. очень просто. And adjust the position. И скорректируешь Два-три позицию. проекта сделать, чтобы научиться. In order to have an experience, like it would be better to create some 1-2 projects. Yeah. Первое будет тяжело, First, учиться. You can One will do be some hard. accessory. Пару упражнений как можете по этим поделать. Do some let's see. Yeah. You got it. You got Yes, it. okay, of course. Trainings. Yeah, just do some project by yourself. It's very easy. Да, очень просто. I used 2 days to. 2 дня мне необходимо было, чтобы это And here? освоить. Я тоже постараюсь 2 дня. Here I is also will try to use 2 days. negotiation. И там есть эти So make each small meeting table. переговорные. Для переговорных. No, it's not negotiation. Like this. So, for example, we put it here. Yeah, it's just fit. So here we don't use chair like this. We use Там мы не используем кресло some вот white так, color. более белый цвет. Uh, Ну, переговорная комната. Будем использовать другие цвета. put the chair like this. So just copy. It's very easy, but need long time because you need to adjust. Ну, нужно скорректировать, поэтому времени уйдет тоже достаточно. Я представляю, это маленький проект, а когда 3 этажа, это сколько нужно времени на корректировку? Here is the little project actually, but if we have a Big one, you need to just if you do many times, you will make it faster. когда слишком много работаешь и набираешься опыта, будешь все это быстро делать. For big one, Даже для больших I проектов. can make it only 1 day. Я как могу это за один день сделать. Ну, это вам, Ну, конечно. you know, it's you. But you can also do it Но because вы тоже можете it's так very же easy. сделать. Очень как бы простое управление здесь. Okay, here we put, for example, we put one sofa like this. Здесь можем один диван вот так поставить. Я могу помочь, если что. When you make it close the wall, it will be automatically do like this. So you just move it. And here we can make something like a tea cabinet. Шкаф можно So we поставить. make a tank. Tank is the cabinet. So we make a small cabinet here. I think no, not enough. Like this. We make it here. Oh, Вау. 3 meters. About this. This one is okay. Yes. Yeah, this one is better. Okay, so now all the furnitures done. Вся мебель установлена. You just go to the 3D. Вы опять заходите To в see 3D формат, the чтобы position. увидеть, как они You все can see стоят. here. It's Здесь видите. object.
So you just make it. Они были, ну, в смысле, обратной стороны стояли. That's why you need to Поэтому нужно смотреть со всех сторон, с каждого угла. check with. Все ли правильно? No. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So now all the furnitures Сами done. стоит. And you know there are two colors. Здесь два цвета. So you need to upgroup it. Разгруппировать And here replace the material. и поменять материал. And here we have you need to click also here because Вот it's сюда нужно no нажать, когда English, показывает. so you need to Там английского This. нету. MFC means our own MFC MFC это наш MFC. Материал. material. And Oh, here's here photo. you can see some CF06, CF06. So you just click this one, Нажимаете на click неё. this. So you select this and you Выбираете. click this color. И она заливает полностью как краску. Красится. I think the 1890s. No, it's okay. Just about. Nice. It's very easy and I think I will help her with this one. yeah. It's very easy to let the clients know how my office will be Yes. look with your furniture. So it's very easy to get the order. Actually, this software is used for the home furniture. Does this program includes only Canon models or maybe some different types also? We buy it. А, Okay, try again. вот еще раз он объясняет. Replace the material and click the Нажимаешь. parts you want to change. Нажимаешь на те части, которые нужно Usually we change поменять. the top and click here MFC to change like CF Выбрать цвет. Да, CF06. Not changed. CF06. So you can see same color. Одинаковый цвет And везде. here for this table, На you can- этот стол you can also change it to можно the тоже поменять same color. такого же, ну в смысле на одинаковый цвет, как стены. Okay. So all the and for the cabinet, if you Для шкафа, для тумбочки. if you like, you can also Если change. нравится, ну если хотите, можете тоже цвет поменять. Just click here. Нажав сюда, выбрав MFC. So MFC means color. Yes? Melamine face the chipboard. MFC это меламиновая доска или бумага, что ли. Это мелодия, идеальный выбор цвета. Столешница. Да. So you change all the colors. Okay, for this one also. It's a boring. Очень скучная вещь. Yes. Okay, so now it's all same color. Все в одном цвете. What about sofa? Sofa, you can also change the. Диван тоже можете поменять цветом. Just select the leather, Выбираете раздел. and here we have leather. Кожа. Нет, нет. You can, Кожа. Leather, да? you can change to, for example, the yellow. Можете на желтую поменять.
Then It looks it will great. become a yellow one. Ну, поставим желтый. It's wrong. It's timed. This one looks better for the meeting with no, not meeting, for negotiations. Oh, okay. Okay. So for this one, you can also change the color of the fabric. So this is fabric, right? Это So you заводской. change the fabric. Меняется. For example, you can change it to green. Серый цвет. Да, нет, зеленый. Gray. Gray. Серый. Yes, and the back you can change it Синку to может цвет поменять. dark green. Там темно-серый. Да, темный For серый. example, like this. Okay, and now since we already put all the furnitures inside, Of Ground Zero. yeah, ground zero. And now you can go to the finishes 2.0. It's for decoration. Окей. То есть, когда всю мебель установили, нажимаешь на Finishes 2.0, ну, 2.0, и закрываешь. You mean like saving the project? Yeah, for to do the wall carpets. Потом Finishes нажимаешь и переходишь на ту часть, где нужно обставлять стены и эти... Картины. Картины, да. Вот эти. For Поняла. example, here, why in English? Just click. Here is the carpet. Здесь ковры, коврова. Yeah, you can, for example, just do А like this. шоурум как тут? Yeah. Okay, you can do like this, or you can do just, for example, like this. Maybe more bright one. Right one, okay. Just like this. It's Там very не easy. темное, это темное Because все. the furniture is black and Yeah. the carpet is also black. Is looks like Or you can use the gray one. серую можешь поставить. Like this. Or you can use the У вас часто. Sorry. Берите зонт. like this. Your tea became colder. Like this. It's the flooring. And for this usually we use the carpets. So we select the one light color. Okay, like this. And Более светлый for цвет. others, we also put this. Для других тоже такие ковры поставим. Две комнаты совещания и в переговорной. So very easy, right? For the wall, На стену we have the painting here. здесь есть расцветки. See? Картины. Картины, извиняюсь. Здесь нету на английском, получается, no уже на English. китайском. Да. English. Ну, там по методу I don't know why. Это я сам не знаю почему. For the wall, maybe we can use some light colors. Для стен можем какие-нибудь for- светлые цвета For использовать. example, we can use like this. Or you like more light colors, Да. like this, Yes. like this. So you just put all the walls. But for this two room, I would like to use some. You can use some wall panel together. So here, Настенную панель. here we use. For okay,
it's okay now. We can save. Сохраняем. Actually, it's automatically save. По идее, она автоматически сохраняется. So Это we're back, сохранить это топом. Да, но она сама по себе автоматически сохраняется вообще. back to DIY. And now we can have some wall panel Также можем использовать эти настенную панель. in here. You can see the wall. Вот. Simply Показываю, что wall. вот стены. It's better that we select some light colors like Лучше использовать this более one. такие цвета. Okay. And just to adjust the height, И скорректировать because высоту, the door is 2.8 meters. потому что дверь So- на 2,8 рассчитана. So make the wall panel 2.8 meters. И 2.8 сделать meters. также You can see it's эту панель на 2,8. like this. You just До Через потолка. эту кнопку, да, двигаешь Okay. по необходимому для себя размеру. and you just copy. Не просто копировать, ставить. Выбрать здесь определенный размер и скопировать до конца. Choose and adjust the necessary size and then copy and paste it. And for example, here is too big, so you Здесь adjust the слишком lines. больше, поэтому For опять же example, корректируешь 800, на 800. and then you just select it and just move like this. И Okay, просто and you can see it has вот там like this. пространство You just небольшое осталось. adjust it. Здесь просто корректируем. Like this. So we can check. It's okay now. And for this part, we like to use some Я бы dark предпочел color. более темный цвет. For example, you can use this one or this one. Ну, вот эти вот два. Какой удобнее. Don't forget to adjust the Не забывайте size. корректировать размер. Высоту, длину. So we can make it. Трем, maybe. Now it's good. Okay, and now it's finished. Закончили с корректированием размера. And Ну, здесь он просто наглядно показывает, что со всех сторон в любом случае надо смотреть. Потому что где-то оно может вообще от стены отдалиться. Само по себе стоит. wow. Okay. Delete. Use another one. We can use like this. На всю стену можете сразу использовать. А вот здесь размер как подбирается? 4300, как он подобрал? Could you explain, please, how you decided that this size, the lens will be 4030 millimeters? Let's just try. Это Just a просто, try. это просто попытка. Ну, в смысле, на этот,
как сказать, методом тыка, да. Yeah. Okay. It's Я very прямо так easy. точно, я еще думаю, как это так? Может быть, She was shocked, like how you know. It's just a try. Okay. Now it's finished. We can also do some ceilings like ceiling. писать. Нет? А он один карман? Да, хорошо. А, там висит. И сюжетный, да? Это потолок. Это потом. А, мы перевернули Да, картину. да. Try. Oh, no. Yes. So you need to do it Опять and возвращаемся. then make otherwise. You click the right side to move. Чтобы двигать ее, надо правую часть The, придерживать и the двигать. left side Левую часть to мышки. do like this. Левую часть придерживаю, чтобы крутить по-разному. To turn. Ну, поворачивать, смотреть с разных ракурсов. So I think this is not good. Мышка левой части, да, живота? Чтобы ракурсом? Да. I think now it's good. Ну, если- Okay, and we can do some others. For example, for this area, because it's for workstation, Для данной площади, так как это so we рабочая just станция, put some мы выбираем the lightning. air conditions. Lighting we can put like Это вентиляционная же, Это освещение. Да? да? Is it the lightnings or... no, this is air condition. Да, какая-то кондиционер. Кондиционер. And for lighting we have Там даже можно устанавливать кондиционеры, показывать. Ух ты. different lights. Ну и разные виды Без красоты. освещения. Or actually we can make the ceiling by ourselves. По идее, можем потолок сами сконструировать. Have a long time no Давно этим не making занимался. the ceiling. So same like this way. So we put the roof, Крышу мы and here we have the make the. Я не против, что вы еще надолго задержались в Казахстане и пока не научились. I would be glad if you stay here for Kazakhstan for a more long time. We draw. Мы здесь вот рисуем. Roof S. Yeah, draw a roof. Да, здесь рисуем крышу. Make a big one Больше сделаем and make a small one. и меньше нарисуем. For example, like this. Like this. Okay, and then here we pull the like this. Pull the outside one, and we can set the for example. The roof from, you mean the distance from the ground? Yeah, like this. То есть So вот you этим can вот also тем самым мы дистанцию от пола до потолка выбираем. and try again to make it smaller. You can see here, and we just make it I think 50. See, it's like this, and then now we make the light strip. Ставим We освещение. can have sighting about
this the brightness, color, and others. So just no change. And we То need есть to. освещение, как бы освещение не только свет, но и солнечное освещение тоже. We need to make it like this. You press shift, click one side, it will be turned to green. Нажимая Shift, крюк, You click shift нажимаешь Shift, and you click the one side, выбираешь одну часть, it will нажимаешь на be нее. turned green. Она будет зеленой. You see, turn Green? green, yeah. Yeah. And then another one, third one, fourth one. Вот. So it's a circle. Зажимаешь, получается, Shift. Потом нажимаешь на определенную часть, она станет зеленого цвета. И вот эти вот вторую, третью, четвертую часть полностью. Да, выделяешь. Okay, and enter. И нажимаешь Enter. So now it has light. Okay. And okay, It has a light. yeah, it's light. Okay, for this room, Для этой комнаты то же самое. same. So a small one. This. Okay, and pull it. You select this, and just pull it like 15. See, it's like this. So now, same. Ну, то есть просто как бы вот одна часть крыши, потом ниже добавляешь поменьше и двигаешь ее на ту, как бы на такое расстояние, которое тебе необходимо. Вот он нажимает 50, она там чуть выдвинулась. Надо сидеть, тренироваться. Just to need to do some exercises. to Yeah, learn yeah, the yeah. Of service course, stuff. it's actually to see it, you will feel it's very easy. Ну, да. But you need to exercise to make it faster. На самом деле это все как бы легко делается, но чтобы ускориться и делать это быстро, нужно постоянно тренироваться. And then we're back to the DIY. Обратно возвращаемся в схематичный режим. Just a few. Okay, I think it's not. Схематичный режим, он We just Could you show us the schematically where can plane this? yeah. What? Seam. To do the ceiling. Yeah. This finish. No. Finishes. It will turn us back. Yes, am I right? Or no? Вот сейчас мы как вернулись сюда? Мы нажали DIY. Where is it? Here is the finish 2.0, right? Okay. And back to DIY. And DIY means DIY means decoration. decoration. В общем, когда нажимаешь на кнопку DIY, это ты переходишь в раздел декорации. Okay. Now we put some lights. И чтобы схематично перейти, нужно нажать на plane. Very easy. Just to put lights like this. Just don't put some complicated lights. Не обязательно сюда какие-нибудь Easy one. ставить освещение такое, знаешь, сложное, ну в плане такие большие вот люстры и так далее, в этом нет необходимости. Попроще вот нужно, да. But for the executive, maybe you can make like this. Just okay. For this, also we can put.
two is another thing. Два, я думаю, будет достаточно. Okay. Here, just. Okay. Now, it's very easy, right? So. Okay. Now we just get back to the plan. Вот, ты видишь, плейн он нажал, она обратно And, вернулась в прежнюю позицию. Do some other decorations. И также можем какие-нибудь дополнительные We декорации have plants here. You can see. вставить, Just select some big plant. какие-нибудь большие растения выбрать. Вот то, что я просила для своего шоурума. This is which I asked for my showroom. We put a tree here. Дерево можно здесь поставить. Maybe here also. Off ground. Is okay. Of course, okay. Tree is not zero, flying. zero. We just make it 0. So maybe here, just do some decoration. And Конференц. okay, here is okay. And for this room, I prefer to make some Для вот Cabinets. для комнаты совещания я бы предпочел поставить коробку. because sometimes you can put some file inside. Потому что файлы So I можно make будет this. расположить. Okay. And now just get back to 3D Обратно возвращаясь в формат 3D, to see if it's okay. чтобы It's okay. посмотреть, как все выглядит. Just we can also put some other accessories. Также можем другие какие-нибудь аксессуары добавить. For example, we can put one here. And also we can put a computer here. Надо обставить офис. Okay. Классно, да? And you just make it a little angle. Okay. And for this, you can Повторили так можно, да? you can put We can some, copy this. or you can put Ну, note, или можете ноутбук после лаптопа. notebook. Okay. It's better to make the ceiling in the end because not too convenient. Ну, лучше всего, конечно, вот эти вот потолки делать в конце. Почему? Why is it better to make ceilings in the end? Because you can see Потому что, видишь, ты сверху не видишь, как это выглядит. very not so. Когда потолок сейчас convenient. сделаешь, А, потом сверху видишь, что хочешь посмотреть, у тебя Закрыто. закрыто все будет. я сейчас себе тоже пометку делаю, что потолок лучше рисовать в самом последнем. Ну, что логично, да, видите? Okay. Да. Just group it. Вот опять. Видишь, группу он нажал, Ага. 2 штуки взял, ноутбук It's скопировал very и easy. сюда It's поставил. very easy. Yeah. Looks And nice. you can see it's not on the table, right? Видишь, он не на столе находится. So you just make Oh, it. да. So you just make the height. Make height to 0. But is it actually necessary? I mean, laptop is, it depends on, like, people who buy it. Yeah, but you just make it To look to better. to look to make the whole environment more real. Я просто спросил, говорю, ну, ноутбуки, это же, в принципе, имеет отношение не к вам, это же к людям, которые, в принципе, заказчики и будут покупать эти ноутбуки. Он говорит, да, говорит, просто, говорит, чтобы атмосфера более реальной выглядела, да. Может быть, это растение сюда выбрать, так будет красиво.
Maybe we can move this plant to the Уже. angle. Why it's tight? So, Ah. Since it's on the top of the desk, the desk is 750 hat, so you can make the hat of the decorations like this. Высота стола 750 centimeters, yes? Millimeters. Миллиметров, 750 миллиметров высота стола. И поэтому можно декорации, вот эти вот, которые стоят на столе, их тоже менять под размер стола. And also, for example, you can put forgot here some the printer. Don't know if we have. I think small printers. So you have so many accessories to Очень много аксессуаров можно сделать. For example, here is a coffee machine, and put it here. Okay, and just you can put everything you like on the top. And also we have the Мы можем на стены повесить картины. We can also put the pictures on the wall. yes. Wait a minute, I will do it. Okay, just like it. And wall pictures we have. Настенные картины у нас вот они. For example, we can just. Они у вас в наличии есть эти картины? Do you have these wall pictures actually to sell it? No, it's just for decoration. Okay. For Это просто decoration. для декорации. Нет, вот если мы для шоурума будем... I mean, like if we put them on the showroom, can we buy it from you? If we list in the material list, you can buy. If no, In the material, you mean like if we make a requirement? no, we will make a material list. If there is wall painting picture, you can buy. Список материалов, вот, если он будет, когда мы создавать, и там, если будет указано, вот, что это с настенной картиной идет, тогда мы можем купить. Да, мы У вас хотим... будет такой процесс, когда будет список материалов? Да, конечно. Но мы же хотим же вот новый шоурум, чтобы на стенах были So that, картины. like, we
want to put the wall pictures in the new showroom. Yes, Is it possible? Mhm. So what shall we do for this to make it in the list of material? You mean buy from us or Yes, buy buy from local? you. Okay, we will make it in the 3D, and you select if it's okay, and then we make it in the. Ну, мы в 3D это все предоставим. Да. Вы выберете. Да. Вы же хотите купить у них. Да, Вот, мы он все говорит, будем мы говорит, покупать. укажем, говорит, там, вы выберете, говорит, если вас устроит, говорит, то без Да, проблем. мы все будем брать у них. Там They are никакой going не to пойдет. buy everything from you. Okay, no problem. And now, basically, we finish it. Основную часть мы закончили, в принципе. Okay, and then we just render image, Render image. Брендирование. and here we select the effect. Priority. Yeah, and here we collect the color correction, Коррекция цвета. and better to use the HD. HD. Лучше использовать And for the lighting, we need to. Для цвета мы... For the lighting, we need to Для света, вернее. do by Освещение. ourselves. For the products, you can see the support lights. Ага. Посмотри, как он показывает. Это... So it means like this one is the area which we need to add some additional light. Actually, there's no light, so we need to. Actually, if you do it automatically, the light will be not so good. So it's better we adjust by ourselves. Солнечное То есть освещение. sunlight or you mean this light? This light. This light. Нет, нет, не солнечное освещение. Такое освещение. Он говорит, что освещение нужно настраивать нам самим. Не нажимать не надеяться на автоматические по программе, а надо каждое освещение самим настраивать. So for the sports lights, just put one on the products, and others we can delete. And also put one on the tree. Okay. And here, you can also put 3-1. But too much light will not so good because it will Слишком be много света тоже не too хорошо. shiny Слишком все ярко будет. and make the pictures look not so good. И вот это вот такое слишком большое освещение, яркое освещение, оно формат фотографии портит. But each product you need put one. Но на каждый, короче, смотри, в общем, вот это вот дополнительное освещение, это просто выявляет картинку. И чтобы общую картинку потом клиенту показать, на каждый товар, то есть на каждый товар, на кресло, да, на софа, на диван и так далее, нужно как минимум по одному свету, вот такому дополнительному осветителю. Понимаешь? Это хорошо выглядит. Чтобы выглядело не... В смысле, чтобы выглядело конечное фото, которое ты предоставишь клиенту, покупателю. At least one spotlight. Yeah, this one. Как минимум по одному. Ну, то есть на все декорации. Видишь, он добавляет. And for here, Sorry. it's too much. Здесь слишком много. Говорит. So you can На just- кресло по одному добавил. На стул. и так далее. you can put it here. And then, okay. This one is made in order to make the final picture look more better for the client, yes? Yes, because if you don't adjust these lights, somewhere too bright, somewhere Он dark. говорит, ну если вы говорит, не скорректируете говорит, вот такого рода And here we освещение, have то где-то the будет слишком ярко, где-то будет слишком темно, наоборот. А вы здесь смотрите, стол хотя одинаковый, здесь 3, а здесь 1. Почему? it's okay. You can just do as you like. Можете сделать You как вам удобно. You can make it 2 or only 1. Можете одну оставить, можете две оставить. Not a problem. Не без проблем. So here, Здесь в этом не слишком Meeting room. яркий. Is it, because it's too long, so we may take видишь, он 3. слишком длинный, говорит, поэтому нам пришлось 3 освещения. So поставить. here rectangle light, we Здесь just квадрат. put on the
put one on the area which we have products. So here you Прямоугольное освещение нужно добавить вот на ту зону, где у нас стоят can also just copy продукты. it. Ну, то есть товары. Мебель. Именно прямоугольный? Да, rectangle. You mean only rectangle? What? Right. Rectangle light. Yeah, because you can see here we have the mini light and the rectangle light. It need to combine together. Okay. Rectangle, потому что, видишь, он будет охватывать. Здесь есть вот такой вид освещения. Есть rectangle. But this light only on the products. Но вот данный вид освещения, rectangle, прямоугольный, он только для продуктов, товаров. So you can Make it do wider. like this. Make it wider. Very easy. Here, just put one. What if we do this for the whole room? It's be too bright. So usually we only put on On the products. yeah. If we make the whole room too bright, it's not a good thing. То есть, казалось бы, можно, да, один прямоугольник на всю комнату сразу сделать. Но, тем не менее, так не стоит делать, потому что будет слишком ярко. Лучше для каждого. Вот Это именно для, не мебели. для мебели, да. Only for the furniture. Yeah, only for furniture. Я же говорю, это представьте себе, что если на 3 этажа на каждое освещение, на каждую деталь стоит. Just imagine that if there is a building with the 3 different stages, and to do this brightness for the each furniture will Wow, be you know what? I do this because the screen is too small. When I do this, because I usually to do 7th floor. Он даже делал 7 7th этажей. floor. It's a big project, Это so был очень большой проект. you need to have patient. Нужно быть просто And then терпеливым. here we now complete. Здесь заканчиваем, вот, нажимаем Complete Settings, то есть все настройки, они завершаются. Okay, now we make the render images. Предварительный просмотр делаем. Firstly, we make the normal wave. Ну, стандартный, Нормально. нормальный. You can see here. It's not on the top. It's not on the top, right? So we То есть, видишь, этот ноутбук находится не на столе. Да, он вылез, висит. Да. we need to adjust it. Нужно поэтому скорректировать настройки. Поэтому прежде чем отправить на конечный вариант, нужно еще раз посмотреть, подкорректировать. Да. See, it's so we make it here and make it Упадет сейчас. the desk. It's going And to then fall. we save it. And then we also render the image, and also same setting. You need to confirm this effect Priority. priority. Click this, Нажимаешь на Ultra HD. and must use the lights. You edit it by yourself. И использовать цвета, которые цвет именно освещение, которое ты добавляешь сама. And here, for the outside wave, if it's first floor, you use the downtown. И выбрать, если, например, это твой проект, да, подходит под первый этаж, то вид снаружи, но надо использовать If it's a downtown. high floor, you Если- use the skyscraper. Skyscraper. Если, например, проект там делается проект не для первого этажа, а для высокого здания, на And if you 8-й want- этаж, то выбираешь And небесный if вид. you want to make some night Если же sites, ночное so освещение you будет can select by интересует, да, yourself. то есть этаж рассчитан на we ночное помещение. suggest you to select the first two because the light is good. Да, ну, конечно, лучше всего выбирать вот эти вот первые 2 вида, потому что освещение очень хорошее. And here we just move the camera, Здесь просто what camera?
that is. Вот эту вот камеру, видишь, он ставит, и здесь показана каждая часть угла. And here you can adjust the angle, Выбираешь угол подходящий. and you confirm everything. You render Все now, утверждаешь, все подтверждаешь. and just render now. И заканчиваешь проект. And another one, you just make like this, Каждую часть он, получается, фотографирует. and you confirm everything. Опять все render now. смотришь. And here, see, confirm everything, and you render now. Везде. Ты каждую часть отдельно рендировать. Да. And here, Четыре угла. for example, we can do like this. We give you this one, and we can move it. We can render this like this. Confirm everything and render. And here, confirm scene. Or you can set another if you There want to should see be the. also air conditioning. You can also, if you want to show the pending. Если хотите, например, также показать настенные картины, то с другого ракурса можно поставить камеру. This is a normal wave, and Это also we have the 3D. есть 3D формат, есть нормальный формат и панорамный. 3D is same. We 3D такой же, в принципе. effect priority Нажимаешь and на вот confirm effect priority. everything you clicked, and here we choose this, Выбираешь this ультра one, this one. Okay, confirm everything. You can do like this. Okay. Sorry. Need to get back to the plan. Nothing changed, just to name the room. Никаких изменений. Просто Here он you хочет can ввести, customize the room name. назвать. For example, Обозначить название каждой комнаты. and here, for example, this is a waiting area. Нет, именно комнату. A coffee. Да. Видишь, он здесь назвал, например, meeting room, да, совещательная комната. Здесь там ожидание, зона ожидания. And here we can see it's a workstation. Station. Right? Okay, now it's 3 rooms. We just name it. Просто каждую назвали. Это опять в план переходим. Could you please clarify Потом, the process of changing the names of the room? Okay. You click the 8 Мышка, да, мышка. and here tab Здесь печатаешь. and here customize Выбираем. and there you name it. So click the name Нажимаешь на название комнаты. Там оно изначально будет стоять как неизвестная and комната. it will show the ground plan. Он покажет And вот эту вот, видишь, the tab. ground plan. You select the customize, Нажимаешь на right? выбираешь And then you tap the Нужно room name написать и вписываешь, да. and click this. Название комнаты. Click this or just enter. И Okay, now and then we get back to render image. So the 3D, we do the same thing. Для 3D формата мы также выбираем So эффект just priority. confirm, and we Убеждаемся, что need to have a good angle. выбираем подходящий нужный угол для рендирования. Okay. он должен быть And we именно по can центру. render now. Shall the camera stay on the center, or it depends on It depends on you. You Это от can вас зависит. do Можешь any. с любого ракурса. Because it's 3D, so this Это is 3D формат, да. like a sport that you stand. For example, the camera is here, then you stand here. So when you get in the 3D, you will do like this. Когда ты в 3D формате видишь, ты крутишься. Например, если ты ставишь камеру здесь, это означает, что якобы ты стоя You will see later. выбираешь вот этот вот You will ракурс see и later. смотришь на него. You will see later. So I just give you more angle, more sport to show it. And here in this room, you just it's very easy. Just to make it. And here for 3D, just give you a sport to stand.
Okay, do like this. Finished. And then top view. Вид сверху. Top view you can use a half wall Half wall. or no wall. В общем, из вида сверху можешь использовать либо полустенный вид, где есть немного стен, или вообще без стен. So usually I don't do the ceiling, so it's very clear. But if you already do it, you can see like this. It's not so Вот, good. видишь, изначально, когда ты потолки, например, ставишь, то у тебя вид For получается example, такой. here we can also make like this, HD. So it means that ceiling should be done only in the end. You can do it, okay, but if you make the top view, it will be a problem like this. So, but no problem, you can do like this. So we can render now, and you can make it in different Position. wave. Yeah, Да, like this. yes. Yeah. Okay, and render now. Вид сверху можно также крутить And now- с разных сторон. All finished. Then Всё you закончено. wave the render images. Ты смотришь So на... some of them are already done, so you can have a look. на рендированные картинки, которые некоторые из них в процессе, когда ты будешь рендировать, они будут готовиться. И вот те готовленные можно посмотреть, как они выглядят. Вот So так it's вот. like this, the picture. This is the normal picture. Это вот такой обычный вид картинки. Since we didn't change the name when we Так как вы- make this, so the name is still this. На китайском он стоит название, потому что мы изначально So, не стали менять название. It's better that when you make the room, Ага. firstly you change the name. То есть изначально лучше всего перед тем, как начать работу, You can название see. сразу указать. You can see it's very clear. Очень ясно все. It's very clear. Yeah, like this. So high quality. Like this, you can see. S- Meeting room. Like this. So here is we got the 3D. Здесь в 3D формате. I can show you first 3D. А музыку как подбирать? What about the music? Is it like Automatically, you cannot change. Just you can just close it Можешь просто выключить музыку, но не поменять. like this. So the camera has a support you stand, so you can just look around. А вот у вас еще там есть стрелка, когда выходишь и показывает, где в какую комнату выходить. She asks for the additional thing which can help you to enter inside one room. Yeah. I will show you later. Чуть Just позже покажу. just back, and now you can see the top view like this. Вот You can это show вид сверху. to the clients that Можешь показать это клиенту, your office will be like this. что вот ваш офис будет выглядеть like вот так this. вот. Okay, and now we will do the 3D wave. Вот теперь мы We делаем 3D select вид. all the 3D. Мы выбираем все. It shows 3D here, so you select all the 3D. Выбираешь все 3D виды. 3D. Okay, and then we will make generate 3D. И объединяешь все 3D, именно все 3D картинки, которые здесь вышли. And here it will be Тяжело, да? A little bit hard. Is it a little bit hard for you? no, it's because Yeah, именно you just a little tired. the internet I think is not so good. Интернет плоховато. Да, он слабый здесь. Сейчас он грузится. Just get back and select again. So we just get into the
So you need to select again when you get in this. Вот, когда заходишь в эту вкладку, когда нажимаешь Generate 3D, Select the нужно all каждую... and Выбирать. and you click here to make a start support. So for example, we can click here Нажимаешь вот сюда. to make this view as the start support. Вот нажимаешь сюда, например, и это будет фотка первая стоит. То And есть начальная, как вход. and don't select this. Select this. Не выбирайте вот эту вкладку, выбирайте вот эту. А вот это как What does it mean? называется? What is the difference between them? This one is more clear. Это более... вот эта вот вкладка предоставляет более четкую информацию. So И четкую. Она всегда одна горит синим, другая черным. Is it... Чтобы you не see, потеряться. this one looks blue, this one is gray. Is it every time like that? don't do this. This will be too many measurement. Да, просто, говорит, не нажимайте, говорит, на вот эту. I will make Okay. make two. You can compare. Okay, so you can see it's already done. Okay, so here is the workstation, and here another support. You just click it, А вот эта стрелка, вот я про нее говорила, как она появилась. This... and then you will change to this support. Could you explain, please, the appearance of these things? Appearance. Yes, how did they appear? You do like that. It will be. Ну, вот когда нажимаешь на вот эту вкладку вторую, она они уже появляются, появляется, да. Yeah, it's like what we send to you. Это как So то, что мы вам you отправили. click Да. you click it, you will get into the room, Когда нажимаешь на стрелку, ты заходишь в эту and комнату. then you click it, you will get Нажимаешь out, сюда, ты выйдешь из этой комнаты. and you can get into the meeting. Заходишь в совещательную комнату. So А ракурс зависит от того, как ты изначально подбирал его по камерам. and okay, here this the second one. Вторая, Click it. You can select the room. ты выбираешь, можешь просто вот так вот выбрать. Так комнату. Ну, без стрелок, а нажимая просто сюда. Okay, and here you have like this. You can Ссылка. just copy Копируешь it. ссылку. И Copy it and for example, you send to others when they copy it. Отправили другим, он получил, вставил свою, этот, They will get it, и получает вот такой. and they cannot change. И они ничего не могут менять. Да. Они просто получают вот такой вид. Да, вот сейчас я вам скажу, покажу. Вот как мне красиво. Точно уже сделала, я отправила ссылку. То есть не открываю, не вижу, что это. She says that Christian did the same thing for her. She copied and passed the link, sent to Saltanat. Usually we make it on the phone. You know, make it on the Вот и есть. Вот. Yes. For example, I can show you something I made. Или через телефон можно это все проделать. Да, она мне через WeChat отправляет. For example, the WeChat, you can open like this. Вот можешь вот так вот открывать. Very easy. Очень просто. You can see this is the 7th floor I make. 7-й этаж. So the reception, Reception. and then we go to the work area. Хорошо. Рабочая. Is it big? Big. Да, very big. очень. You can see this is what I do, and we can also have another side. Можем с другой стороны. You can see I didn't do the ceiling because it's faster. If you do the ceiling, you waste time. And So here, there is no ceiling, yes? yeah, no ceiling. You can see Видишь, он the здесь без потолка сделал. only wall. Только I стену didn't поставил. even make a light. Даже цвет не стал And here сюда you can добавлять. select the rooms. Просто for так вот example, выделяй на эту, вот можешь выбрать из комнат. Например, совет для совета директоров комнаты. And general manager. Комната генерального менеджера и директора, в смысле.
also I think we have CEO. Ну, для исполнителя. And I make two options. So these pictures you can also send to the clients. Here is the one Top floor. view. А, So like this, and here are some pictures. So the pictures you can send to the clients. вот такие вот фотографии можно также на компьютере делать и потом на телефон отправлять и отправлять клиенту. And there's another option. Здесь еще одна функция. Actually, it's very easy. Click on that. Yeah. Here we just these are same, so just change the workstations. Просто рабочие станции здесь поменяли, в принципе, все то же самое. Yes, you can see workstation changed to calling. Ну, это другая рабочая. Да, это телефон. Plus also general manager also changes to calling. У генерального менеджера тоже этот, в коллинг, серию коллинга. Yes. Boardroom change to calling. У вас, видите, генеральный директор сидит, как у нас на таких, вот таким столом обычный менеджер сидит. Your general manager has got a chair the same as we make for our staff. У нас руководители сидят как на квизе. You know, like our general managers sit like a quiz. Yes. Okay. So here we make this, so you can share to the clients. Ну, можно с этим поделиться. Very easy, right? Мгм. Okay. Now we make another one. Since you want to have a look at this Если one, Мы хотели бы so посмотреть, I что make вот это. I make this one. Я вот нажимаю. Лучше, наверное, не буду нажимать его. It would be better for me not to choose this one. You see, merriment. And you have the spot here. It's very. I hate this. Дополнительное освещение. Мне это ненавижу. You see? You see? Видишь, When you change it, когда it поменял, will be changed. очень много вот всяких изменений. You see? Мгм. So people say it is not so good. Да, конечно, потому что все меняется, и ракурс Да. меняется, и видно как-то плохо. И But как-то- if you want the room have a merriment, then you can choose Но this. если хочешь увидеть измерения в комнате, Because it will be, по for расстоянию, example, the то client will надо know выбирать вот эту вот вкладку. the space between two. Да. То есть And ну, the здесь height. видно, да, сколько, высота, ширина и так далее. For example, I get into the Да, вот там Кофе. захожу, предположим, в кофейню. okay. So the client will know it's 4.4 meters. А тут не Клиенту должно. видно, что да, Yeah, здесь 4 метра. Мгм. Yeah, you can see. But I don't like it. It's made me crazy. По-моему, это заставляет с ума сходить. Okay. So you know the difference. You see Да. here. Вот разница между этими двумя. This is very clear. Нажимаешь здесь все очень Да, просто, да. все ясно. That's why I tell you not. That's why I tell you Поэтому not choose this. Да, поэтому я и я говорю, говорю, не just надо this. тебе. Я You see, this и is не буду very. туда нажимать и не I don't буду. even want to intro it. Видите, совсем, да, здесь другой вид, более красивый, Here is another- четкий, another изображение view, даже. more clear. Yeah. А там мутно все и какое-то So большое just расплывчатое. remember to choose this one. Просто запомни, что надо выбирать второй. Окей. Я прямо выделю себя, что сегодня не нажимать. I will even highlight it in my book. Okay. Никогда. Not to push the So blue one. now it's all done. Oh, It's done. все. В общем, все готово. So it's Сейчас мы very проверим. Руслан, проверьте. Вы, наверное, очень устали. It seems like you tired. Easy. It's okay. It's good. Thank you.
Да, ладно.